Whoever it is, please tell. Madam, very well, sir. Madam, you are telling very well. We are learning so much knowledge. No, I don't want to know what we are doing. I want to know how is your preparation going on. Madam, very well, madam. Well, so how are you giving the time? How much time you are giving for your NMMS? Madam, 1 hour. When, morning or evening? Madam, evening. So how are you going subject wise you are going, or what? You are solving the bits which is given in your question bank or knowledge book or something like that. Yes, madam. Are you having that workbook or study material? Yes, madam. Have. You have study material. Very good. And how about your school preparation in the school? Are the teachers taking some special classes kind of a thing, ma'am? Madam, no, madam. You are only preparing on your own. Yes, madam. What's your name, beta? Madam, Afan. Sorry? Afan. Afan. Okay, Afan. All the best, ma. Prepare well. Thank you, madam. Thank you, Well, madam. others, any others? I would like to know the preparation, the way you all are preparing for your exam. Please let me know. Others? Yes, Rishi, please speak up. Yes, Rishi, speak up. How is your maximum 4 hours, Ranadir? Ranadir, why don't you unmute yourself and speak, Ranadir? Yes, Rishi, please speak up. Okay, Ranadir, speak up, ma. You unmute yourself and speak, ma. Yes, Ranadir, speak up, ma. Unmute yourself and speak, ma. Ranadir Tigal Pahad. I'm not going to scold you, Ranadir. You are really doing good in online class. So I want to know how are you preparing for your exam. Don't worry. Ranadir gives a lot of answers in chat. And he gives a very good answers actually. So you speak up, ma. No need to feel sorry. Acha, there is no signal. There is no signal or there is no mic available. Mic symbol ledante, you have to click and you have to give join with computer audio. No ma, how many exams atla undadu? Okate exam untadi. Afan, there will be only one exam ma. 90 marks will be given for your logical reasoning, 35 marks for science and 35 marks for social and 20 marks for mathematics. Very good. In our school, the teacher is taking special class. Very good, Venkatesh. Which school, ma? You are from which school, beta? Venkatesh, you are from which school? Scoring at ఏం ఉండదు Ranadir. There will be no as such scoring, ma. There will be certain limit. అంటే మీకు అసలు ఎంత 90, ఇది ఒక 90 మార్క్స్, టోటల్ 180 క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. రాపల్లి, వెరీ గుడ్. ఓకే, గుడ్. సో హియర్ 180 మార్క్స్ పేపర్ ఉంటది. 180 మార్క్స్ లో మీరు అంటే కేటగిరీ వైజ్ స్కోరింగ్ ఉంటది. సో డిపెండ్ అపాన్ దట్ కేటగిరీ వైజ్, అంటే ఇక్కడ కూడా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అలా ఏవైనా ఉండొచ్చు. సో మోర్ దెన్ 50% యూ ఆల్ నీడ్ టు స్కోర్. అంటే 180 ఉందంటే 180కి 50% 90 మార్క్స్. సో మోర్ దెన్ 90 మార్క్స్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు స్కోర్. ఆల్ హ్యావ్ టు గో అబౌట్. అంటే 50 కట్ ఆఫ్ పెట్టారు కానీ మనం 50కి స్టక్ అవ్వకుండా 60% దాకా వెళ్ళిపోవాలి. సో ఎవ్రీబడి షుడ్ ట్రై టు క్రాస్ 100 ఆర్ 120 మార్క్స్. ట్రై టు క్రాస్ ఇట్. అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది. ఓకే, ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్ ఈస్ టెలింగ్ 23rd మా.
Pratyusha, it's on 23rd of November, this month only. Frankly speaking, అని అంటే మీకు ఇప్పుడు చాలా సెకండ్ సాటర్డే సండేస్ మస్తు హాలిడేస్ వస్తుంది. So hardly you have a 2 weeks of time in your hand. Yes, 2 weeks of time in your hand you are having, ma. So what I suggest is you please request your teachers. అయితే మీకు ఏమైనా స్కూల్ హోంవర్క్ ఉంటే కూడా కొన్ని రోజులు పక్కన పెట్టేసి ఆ స్కూల్ హోంవర్క్స్ ని for few days you please keep aside your homework and you please listen to our Akshara classes. Very good. Yeah, please convey my thanks to your Raju sir and whichever teachers are taking. Please convey our personal thanks and please try to focus on what they are telling. Idi 2 weeks మీరు హార్డ్ వర్క్ చేశారనుకోండి అందరికీ వస్తది. Especially the students like whom I am coming across every day. ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా. ఒకటి హరిణి అని ఒకటి అమ్మాయి ఉంది, ఇంకొకటి రణధీర్ ఉన్నారు, అండ్ అఫాన్ ఈస్ దేర్ అండ్ సో మెనీ చిల్డ్రన్ హూమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు దెమ్ రెగ్యులర్ బేసిస్ లో నేను ఎవరికైనా క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. మీ అందరికైతే ఖచ్చితంగా రావాల్సింది. వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా ఆన్సర్స్ ఇవ్వటం లేదు. నైదర్ దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ నార్ దే ఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్స్. అంటే నేనే ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలని అంత కంపల్సరీ ఏం లేదు కదా, రాంగ్ కూడా మాట్లాడొచ్చు. So I will come to know how much you have understood that I should come to know, right? So there are few students who are really very good and really participating. మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా. Yes, Mubina, what is your doubt, Mubina? I'll just take 2 minutes, then I have to go to my topic. So Mubina, what is your doubt? Speak. Rishi, I already gave you chance to speak. Once again, I'm giving you chance. Speak. What is your doubt, ma? Karthik, do you want to speak something, Karthik? Karthik is also very active in the class. Okay, so yes, Karthik, what is your doubt? Karthik, you are unmute. You can speak now. Hemant Reddy, what is your doubt? You can unmute yourself and speak, Hemant. Karthik, if you have nothing to say, then please keep yourself on mute. Okay, Afan, we will take your doubts later. Now let us not waste most of our time and let us start with the class, okay? Later I will give you a chance. Everybody, I'll give you a chance to speak. Okay? So I want all of you from today onwards, every day 5 minutes, first 5 minutes, మీరు నాకు చెప్పాలి సోషల్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు. Many students are telling that the teachers are taking classes, but as far as I know, the teachers in the school are basically or mostly focusing upon mathematics and science classes. But none of the teachers are focusing on the social studies classes when it comes to NMMS. Am I right? Okay, untouchable means the people who belong to the lower caste, Hemant, are called as untouchable people. SC వాళ్ళు ST వాళ్ళని untouchable అని అనేవాళ్ళం అన్నమాట. Yeah, I understand, Venkatesh. It's okay. It's okay. See, టైపింగ్ చేస్తున్నామా, మీ దగ్గర నుంచి నా దగ్గరికి ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో అది వేరే విషయం. మీకు టాపిక్ అర్థం అవుతుందో లేదో that is more important, children. Okay, so don't worry if you are going very slow in typing. ఈ టైపింగ్ మీకు అక్కడికి ఏం పనికి రాదు, ఎందుకంటే మీకు ఓఎంఆర్ షీట్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఇంకొకటి ఓఎంఆర్ షీట్ ఫిల్లింగ్ కూడా ఒకసారి నేర్చుకొని వెళ్ళండి, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ 1కి కరెక్ట్గా రెలవెంట్గా చేయాలి. మీరు ఒక్క ఆన్సర్ తప్పుగా రౌండ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ లూజ్ యువర్ మార్క్స్. And when coming to NMMS children, every question ki marks untadi, every marks will be counted. So it's better you start preparing. Okay. So now, all the lower caste people who were not allowed to sit in the schools have started their own schools, like Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Saraswati, Ramabai Saraswati and all. They started the school. Yes, bubbling. That is called as OMR sheet. Optical mark reader sheet. OMR sheet antaru. Okay. So anything else? Any doubts do you have? Yes, Afan, wait for some time. Others are also having doubt.
So we have to clear the doubt because very less time is left. So every child has to prepare well. So you need to have little patience. Okay. So let's start, children. If you have any doubt related to yesterday's class, yesterday actually I got disconnected due to power cut. My Wi-Fi was disconnected, so I could not talk to you. But no problem. With doubts undi, just raskon pettandi. After completing our today's topic, we will discuss on yesterday's topic and today's topic as well. Okay. So just give me a digital thumbs up if you are able to see my screen. Are you all able to see my screen? Give me digital thumbs up. అందరికీ కనిపిస్తుందా? Is the screen clear? Okay. So our today's topic is livelihood and struggles of urban workers. Livelihood means earning money. Okay, in your family also, children, your father as well as your mother also, in some families, both the people will be going out to earn money. So the work that is done to earn money is called as a livelihood. Okay, and the struggles ante there are few people who go from one place to another place to earn money. Okay, there are some people who are living in the villages but they are shifting to the cities. So the people who are shifting to the cities are called as a urban workers. విలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళని రూరల్ అంటాము. విలేజ్ అంటే విలేజ్ ఏరియాస్ ని రూరల్ అంటాము. అట్లనే సిటీస్ కానీ టౌన్స్ కానీ అర్బన్ అని అంటాము. సో మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ are shifting to earn their livelihood. So when they are shifting to the cities to earn money, children, they will be facing so many problems. So in this topic, we will be learning about the struggles of the urban workers. Just give me 1 second to check whether my screen is correct or not. I will enter through another device to check whether it is working properly or not. Yeah, the screen is not clear, right? Let me check once again. Now it is clear. Okay, so today we will be learning about livelihood and struggles of the urban workers. There are many people, as I said earlier, there are many people who will be traveling from one place to another place. And there can be various reasons, children, for people shifting from one place to another place. It can be either for job opportunities or for seeking the education or for some work or after the marriages. Many, ladies and the girls will be shifting to other places because of the marriage. So that is called the people who are going from one place to another place is called as a migration. Okay, so once when we migrate to other places, children, we face many types of problems. Okay, first of all, adjustment problem. Climatic condition will be different. Geographical location will be different. The people, okay, who are living around us will be different. Their lifestyle, their culture, their language, food habits, clothing style, everything will be different.
So when a person migrates from one place to another place, they will be facing many types of problems. Because once they shift to another place, they will not have a proper houses to live in, and even they don't have a proper sanitation facilities. అంటే ఒక చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారనంటే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం కాదు. If the person is an educated one, okay, and if the person is migrating, then they won't have any problem. Okay, still, I mean, they have a problem, but because they have a money, they can afford to buy a house on a rent, or they can live in a good hotel for few days till the time they get the house. So likewise, it is okay. But imagine the people who are going to other places as a laborers. ఓకే, వాళ్ళ ప్లేస్ లో జాబ్ లేదని లేదా వర్క్ లేదని వేరే ప్లేస్ కి మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళకు కొత్త ప్లేస్ లో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి జాబ్ గ్యారంటీ ఉండదు. After coming to the cities, they have to start searching the job. Till the time they get the job, they have to live somewhere. And they don't have enough or sufficient money so that they can go and live in the hotels. So what they will do, they will start making the slums. గుడిసెల్లో ఉంటారు. ఎక్కడైతే ఏవైనా దొరుకుతాయి కదా, తాడపత్రి లాగా దొరికితే దాంతో ఒక చిన్న హట్ లాగా కట్టేసి అక్కడ ఉంటారు. మళ్ళీ ఎక్కడ మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దెర్ విల్ బి నో ప్రాపర్ sanitation facilities, there will be no toilets available for them. Then there will be the water problem, and there will be no proper electricity. Imagine if the laborers are working with their families in such conditions, children, then what will happen? వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా సరిగ్గా భవిష్యత్ ఉండదు. They will not have a proper future. And at the same time, children, they don't have the ample money so that they can buy they can take a good house on a rent, or else they can go and live in a, you know, what do we say, they can go and live in the hotel. ఆ కండిషన్ కూడా అంత డబ్బులు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు. So they don't even have the money to fulfill the basic needs of their families. So if suppose a person is going on their own and searching the job, okay, despite of searching the job, children, there are certain rights which has to be given. One second. There are certain rights, children, which has to be given to the workers. So that is called as a right to work. Under the right to work, children, they should be given the productive and the safe employment. Say suppose one person is hired to do the typing work or the computer related work, then that person is supposed to do that work only. And in there, he should not be, you know, insulted. He should not be beaten up. So he should be given the productive and safe employment. ఒక పనికి పెట్టుకున్న తర్వాత వేరే పనులు ఇవ్వద్దు. ఒకవేళ అవసరం పడితే ఇస్తే కూడా అది ఒకసారి రెండోసారి అవసరాన్ని పట్టి ఇవ్వడం వేరే, గాని ఒక పనికి పెట్టిన తర్వాత వేరే పనులు చేపించుకోవడం అది చాలా తప్పు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు లీజర్ అండ్ రెస్ట్. Every person will be having 8 hours to work. Okay, this point is not written here, children, but you please note down. 8 hours is the standard working time. In that 8 hours, every person should be given a time to have little leisure. Ante it is rightly said that no, all work and no fun will make Jack a dull boy. Okay, so every majjalo oka break ivvali. In that break, the person will go for a washroom to refresh himself. He can go outside and he can, you know, start he can refresh himself by having a cup of tea or talking to his friends. But there will be you know, time bound. It will be 10 minutes 15 minutes break మీకు కూడా ఉంటది కదా. Every 2 periods లో ఒక 15 minutes break ఇస్తున్నారు. ఎందుకు ఇస్తారు? కంటిన్యూస్ కూర్చొని చదివితే మళ్ళీ థర్డ్ పీరియడ్ మన బుర్రకి ఏమీ ఎక్కదు. కాబట్టి ఒక 10-15 మినిట్స్ బ్రేక్ ఇచ్చామనుకోండి, మీరు కూడా కొంచెం వాష్‌రూమ్‌కి వెళ్తారు, ఫ్రెష్ అయిపోతారు, ఫ్రెండ్స్‌తో మాట్లాడుకుంటారు. అట్లనే ఎక్కడెక్కడ తిరిగితే కొంచెం బాడీ కూడా మూవ్‌మెంట్ అవుతుంది. అట్లనే మైండ్ కొంచెం మనకు రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది. అట్లనే రెస్ట్ కూడా ఇవ్వాలి. సీ, వి ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ ఫర్ 6 days a week. But every festival you are given a holiday. Every Sunday you are given a holiday.
Every second Saturday, you are given a holiday as a children. Similarly, just imagine the people who are working. The people who are working compulsory, they should be given a time to take the rest. During their work hours also, మనకు 1 hour lunch break ఉంటది. అసలు మనం 1 hour తింటామా? మనం 1 hour ఏం తినము. ఒక 45 minutes ఉంది మనకు లంచ్ బ్రేక్ స్కూళ్ళలో. ఆ స్కూల్లో మనం 45 minutes కూర్చొని తింటూనే ఉంటామా? లేదు. మనం ఏం చేసుకుంటాము? టీచర్స్ ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్‌ని తీసుకుందాం. టీచర్స్ క్లాస్ నుంచి కొంచెం వస్తారు. కొంచెం హ్యాండ్ వాష్ చేస్తారు. ఫ్రెష్ అవుతారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌తో కొంచెం మాట్లాడతారు. తర్వాత మెల్లగా టిఫిన్ ఓపెన్ చేసి తింటారు. ఎందుకంటే ఆ 45 మినిట్స్‌లో వాళ్ళకి కొంచెం రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. ఎంత రిఫ్రెష్ అవుతే నెక్స్ట్ క్లాస్‌కి రెడీ అవుతూ ఉంటారు. అట్లనే స్కూల్లోనే కాదు ఏవైనా వర్క్ ప్లేస్‌లో 1 అవర్ లేదా 45 మినిట్స్ లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తారు. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఆల్సో చిల్డ్రన్. బ్యాంక్‌లో కూడా ఒక్కొక్క కౌంటర్‌లో ఒక్కొక్క టైంకి బంద్ అయితూ ఉంటది. సో ఎవ్రీవేర్ చిల్డ్రన్, ఎవ్రీ పర్సన్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ అ బ్రేక్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైట్ టు ఎంప్లాయ్‌మెంట్ సెక్యూరిటీ. అంటే ఒక మనిషి జాబ్ తీసుకున్నారనంటే ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీసుకోవడం, వర్క్ అయిపోయినంక వాళ్ళని తీసేయడం అట్లా చేయకూడదు. ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ ఈస్ గివెన్ అ జాబ్, they should make sure, the employer should make sure that the person remains in a job for a certain period of time. Say for an example, minimum 1 month అయితే వర్క్ ఇవ్వాలి. ఒక 2 రోజులు చేసినాక నీ వర్క్ నాకు నచ్చలేదు అని తీయడానికి ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్‌కమ్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇన్‌కమ్ కూడా సెక్యూర్డ్ ఉండాలి. ఇన్‌కమ్ సెక్యూర్డ్ ఉండాలనంటే మనకు ఒక సపోజ్ వన్ సాలరీ ఈస్ కమింగ్. సపోజ్ ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, a person is getting 10,000 rupees salary. Then the employer will not give him total 10,000. In that 10,000, little amount will be cut down as a tax. Little amount will be cut down as an EPF. Little amount will be cut down as an ESI. అంటే 1000 రూపీస్ 10,000 రూపీస్ సాలరీకి మొత్తం కటింగ్స్ అయ్యి ఆ చేతులకి ఎంప్లాయ్ చేతులకి ఓన్లీ 8,000 రూపీస్ వస్తుంది. Now you will be wondering what the people are doing with the remaining 2,000. That remaining 2,000 is secured with the employer. ఎప్పుడైనా పని చేసిన వాళ్ళకి వర్కర్స్‌కి ఏవైనా అర్జెంట్‌గా అవసరం పడిందంటే అప్పుడు ఎంప్లాయర్ వాళ్ళని డబ్బులు ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ. If suppose a person is working in a particular work surroundings or in an office, proper security should be provided to that person. Proper security provided anante, it should be made sure that no persons are coming and manhandling them. వాళ్ళని కొట్టడం గాను, వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయడం గాని అలాంటి ఏమీ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళకి ప్రాపర్ శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రాపర్ టాయిలెట్స్, క్లీన్ అండ్ నీట్ టాయిలెట్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ టు ద ఎంప్లాయీస్. థర్డ్ వచ్చేసి కరెక్ట్ లైట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్ టు డూ ద వర్క్. వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ అండ్ వర్క్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. Say suppose I have joined a job. You must have seen your teachers in between many times they will be going for some complex meeting or they will be going for some training programs. అంటే మీరు అట్లా అనుకుంటారు కదా, టీచర్లకి ఇప్పుడు ఏం అవసరం ఉంది, ఆల్రెడీ టీచర్స్ అయ్యారు కదా, వాళ్ళకి ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? అట్లా కాదు. Every day the society is changing children and so many new things are coming into the use. The best example in your school is your IFP panel. Okay, so to know how that IFP panel is working, what is there inside the IFP panel, how to switch it on, how to switch it off, how to maintain it, idantha mana nerchukovali endukante idi kottaga vachindi kabatti. So the teachers will be given the training. Dini valla em avutundi, okkoka person ki skill improvement avutu untadi. And at the same time they should be given a right to the collective voice. ఓకే, కలెక్టివ్ వాయిస్ అని అంటే ఒక యూనియన్ లాగా ఎవ్రీ వర్కర్స్ కెన్ ఫార్మ్ ద యూనియన్ సో దట్ దీస్ యూనియన్స్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దేర్ డిమాండ్స్ అండ్ పుట్టింగ్ అప్ దేర్ డిమాండ్స్. వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందనంటే సింగిల్గా వర్కర్ వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ రాదు. అందుకేముంటది, ఒక యూనియన్ని తయారు చేస్తారు. ఈ యూనియన్ వాళ్ళు అందరు వెళ్ళి ఆ ఎంప్లాయర్స్తో మాట్లాడుకుంటారు. సే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ మషీన్ ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్ కండిషన్స్ లేదా దానివల్ల వర్కర్స్‌కి ప్రాబ్లమ్ అవుతుందనంటే ఒక వర్కర్ వెళ్ళి మాట్లాడితే అది కరెక్ట్ కాదు. అందరు వెళ్ళి మాట్లాడుకోవాలి. అట్లనే వాళ్ళకి సపోజ్ ఎక్స్‌ట్రా వర్క్ చేపించుకుంటున్నారు.
వాళ్ళకి ఇచ్చిన డబ్బులకైనా ఎక్కువ వర్క్ చేపించుకుంటున్నారు. So at that time also, if the single worker will go and tell, it will not be that effective. So they should form a union. So if they form a union, then they can have a collective voice. Andar kalsi maatladte danini collective voice ani antaru. So these are some of the rights of the workers. In most of the countries, the governments have agreed that these basic needs of the workers and made laws that ensure these rights to the workers. అంటే ఇవి కొన్ని బేసిక్ నీడ్స్ ఉన్నాయి. వర్క్ ప్లేస్లో కరెక్ట్గా ఉండాలి, వర్క్ ప్లేస్లో వాళ్ళని న్యాయం చేయాలి, కరెక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. దీస్ ఆర్ జస్ట్ ద బేసిక్ నీడ్స్ విచ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ ఫార్ their employee. And at the same time, children, to protect these things, there are laws made in every country so that the right of these workers can be protected. There is one separate department, children, which is formed, and that is called as a labor department. And this labor department is taking up the responsibility to ensure that whatever the laws are made by the country for the labors are properly carried out in all the working organization. If in any organization, if any injustice is happening to any worker, they can approach to this labor department, and this labor department will make a proper inquiry and make sure that if the problems are really genuine, which is raised by the laborers, then they will try to solve the problems of the laborers. There will be many registered factories in our country, okay, which gave these rights only to the regular workers. ఇప్పుడు మనం 6th క్లాస్లో 2 లెసన్స్ చదువుకున్నాం. ఒకటి ఏమో లైవ్లీహుడ్ అండ్ స్ట్రగల్స్ ఆఫ్ అర్బన్ వర్కర్స్, ఇంకొకటి పేపర్ మిల్స్ గురించి కూడా చదువుకున్నాం in our 7th class. In that 7th class, children, we have learned about 3 different types of a worker. One is a regular worker, another is a casual worker, and third one is the badli worker. But most of the facilities are given to the regular workers. Okay, ante labor ki evaithe rights unnaya, whatever their rights there are there for the laborers are only applicable to the permanent workers, and that are not applicable to the casual workers or the కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్. కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అని అంటే ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ సపోజ్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ అ వర్క్ ప్లేస్, అండ్ ఇఫ్ ఫర్ అ పర్టిక్యులర్ టైమ్ the work is more, during that time they will keep one person as a contractor. ఒక సూపర్వైజర్ని పెట్టుకొని ఆయనకి వెళ్ళి చెప్తారు, మాకు ఈరోజు 20-25 వర్కర్స్ కావాలి. ఆ టైంలో ఈ సూపర్వైజర్ ఏం చేసుకుంటారు, ఆ 20-25 వర్కర్స్ని సప్లై చేస్తారు. వాళ్ళకి ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది, ఒక 1 వీక్ కోసమే ఒక 1 వీక్ వరకే రావాలి, లేదా ఒక 10 డేస్ రావాలని చెప్తారు. ఆ 10 డేస్లో వర్క్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఫుల్ డబ్బులు వెళ్ళి ఆ సూపర్వైజర్కి ఇస్తారు. ఆ సూపర్వైజర్ ఇన్ రిటర్న్ విల్ బి గివింగ్ టు దోస్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్. But these workers are only coming for a particular period of a time. So the facilities which are given to the regular workers are not applicable to the contract workers. రెగ్యులర్ వర్కర్స్కి కొన్ని వాళ్ళకి ఏమంటారు ఫ్యాసిలిటీస్ ఇస్తారు. ఓకే, వాళ్ళకి టైం ఉంటుంది, తినడానికి టైం ఉంటుంది, వాళ్ళకి 1 అవర్ టైం ఉంటుంది, బ్రేక్ ఉంటుంది. కానీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్కి అలా ఏం ఉండదు. దట్ ఆల్ దట్ ఫ్యాసిలిటీస్ విల్ నాట్ బి గివెన్. Okay, if something is happening to the regular worker, they will be given proper medical facilities, but for contract worker that is not applicable. So these people, they are called as a casual workers or badli workers, and there are some daily workers. అంటే ఆఫీస్లో ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది, ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీలో ఎవరైనా ఒకటి అబ్సెంట్ అవుతూ ఉంటారు. దెర్ విల్ బి వన్ ఆర్ ద అదర్ పర్సన్ హూ విల్ బి ఆన్ అ లీవ్ ఫర్ సమ్ రీజన్. ఓకే, సో బట్ ద ఫ్యాక్టరీ విల్ నాట్ స్టాప్ డూయింగ్ ద వర్క్. ఫ్యాక్టరీ అయితే వర్కింగ్ ఉంటుంది, 24 అవర్స్ వర్కింగ్ ఉంటుంది. ఒక్క పర్సన్ రాలేదని ఫ్యాక్టరీ బంద్ చేయడానికి ఉండదు. అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ ఒక్క రోజుకే, ఓన్లీ ఫర్ దట్ 1 డే దే విల్ కీప్ ద వర్కర్స్ టు డూ ద వర్క్, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ daily workers. The workers who are coming on a daily basis are called as a daily workers. Now here children, there are certain trade unions which are formed by the regular workers. ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసిగా ఒక యూనియన్ ని ఫామ్ చేస్తారు, అండ్ దాట్ యూనియన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రేడ్ యూనియన్స్.
And these trade unions will help the workers to get their wages fixed, to get the facilities such as employees, state insurance, ESI antaru. Employee state insurance anante any person who is working in an organization, children, they will be contributing little amount. Say for an example, person A is working in the organization and person B is the owner of the organization. సో పర్సన్ ఏకి శాలరీ ఇచ్చినప్పుడు ఒక 500 రూపీస్ వాళ్ళ శాలరీ నుంచి కట్ చేస్తారు. అట్లనే ఇంకొక 500 రూపీస్ వాళ్ళ ఓనర్ కూడా, ఎవరైతే పర్సన్ బి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఇది ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ లో వెళ్తుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ చిల్డ్రన్, ఇఫ్ ద పర్సన్ ఏ, ద వర్కర్, ఇఫ్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, ఎనీ పెద్ద హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ డబ్బులు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది. మధ్యలో ఆయన ఫర్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్, if that person is died also, if that person is dead also, they will be getting the money from the organization, from the provident fund. Okay, so a little amount is saved by the employee and the same equal amount will be contributed by the employer also. And this is mainly to help the people during their working period. Now the trade unions have secured other benefits also. Ante trade unions valla em avutundi, say for an example, a person is working in a workplace. So definitely the person will shift with their family only. So in that case, when the person is leaving their hometown and coming to other place, it will be very difficult for them to adjust in a new place. Okay, so అక్కడ ఏమైతది, వాళ్ళకి కొన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా రావచ్చు. So at that time, children, they will have a language problem. They cannot go to the other places to cure for the diseases and all. So for them, children, there are many big companies who will have a big campus. Inside that campus only, they will be having the schools, which will give education to the students of the workers. Next, they will be having the health facilities. They'll be having a small clinic and they will be having some visiting doctors also, who will be coming from time to time to check the health conditions of the workers. Workers ki kuda health condition check chestu undali. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, అక్కడ చాలా పొల్యూషన్, స్మోక్, నాయిస్ పొల్యూషన్ అన్ని ఉంటుంది కాబట్టి టైం టు టైం వర్కర్స్ హెల్త్ ని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. అట్లనే వర్కర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా ఏవైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే వాళ్ళని కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. Then safety wear in the workplace. If suppose there is మీకు ఇప్పుడు ఈ 8th class లో 5th లెసన్ ఉంది, సింగరణి కోలరీస్ అని. ఆ సింగరణి కోలరీస్ వాళ్ళది సొంతం స్కూల్ ఉంది, అట్లనే వాళ్ళది హాస్పిటల్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. సో వెన్ ద పర్సన్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ అ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ, చిల్డ్రన్, ఎవ్రీ డే దర్ లైఫ్ ఇస్ ఇన్ డేంజర్ because they are going 500 meters under the ground, where you will find dirty water, where you will find different types of insects, and at the same time, children, they are doing the blasting under the mines. So when they are doing the blasting under the mines, there are many chances that the people will get injured. So in that condition, children, it is the duty of the employer to provide them a safety wear. Ante helmet gaani, body ki jacket gaani, alanti anni provide cheyali. At the same time, children, many companies will have their own schools, so that workers' children can go and learn in that school, can study in that school. But certain organizations will not have the schools. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళది స్కూల్ ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి జాగా ఉండదు, స్కూల్ పెట్టడానికి జాగా ఉండదు. ఇన్ దాట్ కేస్, చిల్డ్రన్, దే విల్ గివ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ అలవెన్సెస్. అంటే ఆ వర్కర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి స్కూల్ ఫీజు కానీ కాలేజ్ ఫీజు కానీ వీళ్ళకి కట్టేస్తారు. ఓకే, అండ్ వాళ్ళకి ఏవైనా టైం టు టైం హెల్త్ చెకప్స్ కానీ, ఇంకా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఏవైనా లోన్స్ కావాలని అంటే కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. And these benefits are only and only available to the permanent workers. It is not applicable to the casual workers and it is not applicable to the contract workers also. ఎవరైతే పర్మనెంట్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకే ఇది ఫెసిలిటీస్ ఉంటుంది. ఇంకొన్ని ఫ్యాసిలిటీస్ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తారు. పర్మనెంట్ వర్కర్స్‌కి కొన్ని ఫ్యాసిలిటీస్ ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దే విల్ ఎంజాయ్ ద హై సాలరీస్.
fixed salaries untadi, and that is also very high when compared to that of the casual worker and the contract worker. They will also be given ESI. I have already explained you what is employee state insurance. They will also be given the medical insurance. Medical insurance in sense, if suppose the person is working in the factory and if anything is happening, పెద్ద ఏమైనా హెల్త్ డిసీజ్ హార్ట్ అటాక్ కానీ లేదా యాక్సిడెంట్ అయితే వాళ్ళకి బాడీకి ఏమైనా హామ్ అయిందంటే అప్పుడు వాళ్ళకి మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. సో ఎనీ మనీ విచ్ ఇస్ స్పెంట్ everything will be recovered and it will be given to the worker at that time. Otherwise, what will happen? The insurance company will only be bearing all these hospital expenses. Next, they will have a provident fund. Provident fund means just like ESI children, every month a little amount will be deducted by the employee and employer. And when the person gets retired, వాళ్ళకి ఒక ఏజ్ అయిపోయినాక వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోతారు కదా, అప్పుడు ఈ పిఎఫ్ అమౌంట్ ఇస్తారు. ఆ పిఎఫ్ అమౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ పడి కొంచెం బిగ్ అమౌంట్ వస్తుంది. విత్ దట్ బిగ్ అమౌంట్ దే కెన్ లీడ్ దేర్ రిటైర్డ్ లైఫ్ ఇన్ అ వెరీ హ్యాపీ మేనర్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద అదర్స్. సో దే విల్ బి గివెన్ దిస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్. బట్ కంపేర్డ్ టు దెమ్ ద క్యాజువల్ వర్కర్స్ అంటే ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే ఆ పీరియడ్కి పెట్టుకుంటారు కదా, ఆ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి 1 వీక్ లేదా 10 డేస్కి ఎట్లా పెట్టుకుంటారు కదా, వాళ్ళని క్యాజువల్ వర్కర్స్ అంటాము. And these casual workers will get a very little salaries and they will not have any very few benefits like the provident fund and health insurance. Okay, if suppose a person is hired for a 1 year, then he will be given these facilities like provident fund and health insurance. But if a person is hired for a 10 days or 1 week or 10 days, then they won't be given any such facilities. Just they'll be doing their work and they will take the salary for 1 week and they will be going away. So one best example which is given here is about the workers who are working in the brick kiln. Okay, in your 7th class, you have this lesson, children, wherein a person has come from Odisha. They have migrated from Odisha and they were brought to Telangana to make the bricks. మన తెలంగాణలో రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లో చాలా బ్రిక్ కన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ పని చేయడానికి లేబర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళని ఒడిషా నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. Odisha is one of our neighboring state, children, and there are many people who are not having the jobs to do, who don't have a work to do. So to earn money, children, these people are coming to the other place. But when they are coming here, children, they are really having a very miserable life. Why? Because they are given a very low wages. Wages anante day to day payment untadi. Salary ante monthly payment untadi. Wages anante day to day. ఏ రోజుకి ఆ రోజుకి డబ్బులు ఇస్తారు. ఆ డే వైజ్ మనీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిల్డ్రన్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ 14 to 16 hours in a day. ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళని ఎలా తీసుకొస్తారనంటే ఓనర్స్ ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటారు, ఎవరికైతే బ్రిక్ కన్స్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఒడిషాకి వెళ్తారు. ఒడిషాలోకి వెళ్ళి ఇలాంటి ఎవరికైనా జాబ్స్ అవసరం ఉంది, వర్క్ అవసరం ఉందంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫస్ట్ వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ పేమెంట్ ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ గివింగ్ దెమ్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చిల్డ్రన్ దే విల్ బ్రింగ్ దెమ్ టు అవర్ ప్లేస్, దేర్ వర్క్ ప్లేస్, హైదరాబాద్కి లేదా తెలంగాణకి తీసుకొస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చినాక వాళ్ళతో ఎక్కువ పని చేపించుకుంటూ ఉంటారు. అసలు వర్క్ ఎక్కువ, డబ్బులు తక్కువ. ఇప్పుడు ఆ వర్కర్స్ ఎవరైతే మన దగ్గరకు వచ్చారు కదా వాళ్ళకి ఏ కండిషన్లో తీసుకెళ్తారనంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండలేరు, మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి కూడా ఉండదు. ఓకే, అంటే తక్కువ మనీలో ఎక్కువ పని చేపించుకుంటారు. ఇంకా వాళ్ళ మళ్ళీ తిరిగి ఒడిషాకి వెళ్ళడానికి కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ మనీ ఇచ్చారు కదా, అడ్వాన్స్ మనీ అంతా ఖర్చు అయిపోయింది. ఒకవేళ మనం కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేయలేదని అంటే ఆ ఓనర్కి ఫస్ట్ డబ్బులు ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేదు, రోజు చేసిన పనికి ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా సరిపోవట్లేదు. ఇప్పుడు నచ్చినా నచ్చకపోయినా వెదర్ దే లైక్ ఇట్ ఆర్ దే డోంట్ లైక్ ఇట్ చిల్డ్రన్, దే హ్యావ్ టు సర్వైవ్ హియర్ ఓన్లీ అండ్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ హియర్ ఓన్లీ ఫోర్స్ఫుల్లీ. So in the sector, children, the workers are not registered as employees. There is no agreement and no protection of laws, of rules or regulation. అంటే కొన్ని సెక్టర్లో ఎలా ఉంటాయి తెలుసా, కొన్ని చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి. ఈ అగర్బత్తి ఫ్యాక్టరీలు, పాపడ్ మేకింగ్ ఫ్యాక్టరీలు అలాంటి ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి కదా, అది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ అని అంటారు. ఆ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో దే ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ చిల్డ్రన్. These factories are not registered with any of the government under labor department. So here if they are hiring any workers,
ఎవరికైనా లేబర్ లాగా పెడుతున్నారనంటే వాళ్ళకి ఇది అన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ గానీ, ఈ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ గానీ అలాంటి అన్ని ఏమీ ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి లేదు. So there is no protection of laws. Ante if something is happening to the laborers in such type of an organization, there are no rules and regulations, children, that will be helping them to survive. In informal sector, the employment is both irregular and very low paying. Ante అవసరం ఉంటే పిలుస్తారు లేదా వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి పంపిస్తారు. 6th క్లాస్‌లో మీకు ఒక లెసన్ ఉంది గ్రౌండ్ నట్ హార్వెస్టింగ్‌ది. ఓన్లీ హార్వెస్ట్ టైంలో వాళ్ళకి పని ఇస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళని తీసేస్తారు. Okay, so these type of sectors are called as an informal sectors. And people were forced to do many kinds of a work in a day. In most cases, all the members of the families, including their children, have to work. ఇందాక మనము బ్రిక్ కర్న్‌కి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను గదా! ఇటుక చేసిన భట్ట అంటారు గదా! అలాంటి ప్లేసెస్‌ని బ్రిక్ కర్న్స్ అంటారు. సో, వెన్ ఎ పర్సన్ ఈస్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ అంటే ఒడిషా నుంచి వర్కర్స్‌ని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నారని చెప్పినా గదా! సో, వెన్ ద పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఒడిషా, ద పర్సన్ విల్ నాట్ కమ్ అలోన్. The person will be coming with their family. So once they are coming with their family, none of the family members will be spared, and every person of the family has to forcefully work into the brick kiln, including the children, because they have come from other place, so they will not have any provision for sending their children to the schools also. And if the children, because of that children, because of this irregular employment, the children will remain uneducated and they don't have good food or medicines, and their life is in a vulnerable position. అంటే వీళ్ళ ఇక్కడ వచ్చినారు కదా, డబ్బులు లేదు, ఇంకా అడ్వాన్స్ మనీ ఇచ్చారు కాబట్టి అడ్వాన్స్ మనీ కింద వీళ్ళందరూ send their children to the schools. Moreover, they have come from other place, so they don't have a local Aadhaar card. If they want to put their children in the school also, they need to have a local Aadhaar card, local identity card ఏవైనా ఉండాలి. వాళ్ళ దగ్గర అవి అన్నీ ఏమీ లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి స్కూల్ కూడా పంపించడానికి లేదు. ఓకే. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అట్లనే సేమ్ టైమ్ బికాస్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ వర్కింగ్, దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ ఫుడ్ టు ఈట్ అండ్ మెడిసిన్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఈస్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, they are not having the proper medicines also to take care of themselves. Almost all the workers in the informal sectors are heavily in debt and often have to work for them. అంటే అడ్వాన్స్ డబ్బులు ఇచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చినారు కదా, ఆ మైగ్రెంట్ వర్కర్ని అడ్వాన్స్లో డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొచ్చినారు కదా, ఇప్పుడు వీళ్ళకి వెదర్ దే లైక్ ఇట్ ఆర్ దే డోంట్ లైక్ ఇట్, they have to compulsory work under that person only, because he has brought him from the other place. So whether they like it, whether that person is giving a proper money or not, whether the person is taking proper care or not, they have to be here only, and they have to work with that particular employer only. Not only because of the urbanization, children, but also of the closing down of large factories and mills, the number of casual workers are increasing day by day. ఇప్పుడు సడన్ గా ఏమైతుంది, కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ బంద్ అయిపోతుంది. If there is a loss, children, if suppose a person is running a factory and the products are not sold from that particular factory, then what will the person do? The person will either sell the full factory to the other owners, or they will close down the factory. If the person is selling the full factory in a working condition to the other owner, then it is the decision of the other owners whether to keep the workers or not. But if the person is closing down the factory, well, in that case, many of the people are losing the jobs, especially casual workers. ఎవరికైతే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లో పెట్టుకుంటారు కదా, they are losing their jobs. Okay, children, so that's all for our today's class. Let me stop sharing my screen. Now it's your time to ask the doubts. You can ask any doubt related to yesterday's class and related to today's class. So if you have any doubts, children, you please raise your hand. Otherwise, I will start asking you the questions from yesterday's class and from today's session. If you have any doubts, please raise your hand. Just 2 minutes of time I will give you, children, no more time, because it's already 7:50 and you may be having another class as well. Yes, Hemant Reddy, please ask your doubts very fast.
Unmute yourself and speak. Full war into the city that Your voice is, Hemant, your voice is breaking. I am unable to hear you better. కొంచెం బయటికి వచ్చి మాట్లాడు. ఎక్కడైతే సిగ్నల్స్ కరెక్ట్ ఉంటే అక్కడ వచ్చి మాట్లాడినానా. హేమంత్. Yes, Mubina, what is your doubt, Mubina? You can unmute yourself and speak, Mubina. Okay, any other children who has a doubt? You can please raise your hands because we have a very less time left. 10 minutes is left. Let's not waste time. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదా నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. లాస్ట్ 1 minute ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. ఎస్ ముబీనా, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ మా? क्या डाउट है पूछो बेटा. कुछ डाउट है या ऐसे? क्या डाउट है बेटा? मैडम. हाँ बेटा. रिफ्लेक्शन. 2 minutes wait, madam. Pratyusha, unmute yourself and speak, ma. Yes, Pratyusha, what's your doubt? Ma'am, permanent employees gives medical insurance, madam. Yes, everything, all the facilities will be given to them. Ma'am, all facilities are given. Yes, Only medical insurance. all the facilities are given, ma. They'll be given holidays, they'll be given bonus, and everything will be given. Ma'am, thank you. Yes, Rakshita. Madam, what is Badli workers? Badli means from time to time they'll be changed, ma. అవసరం ఉంటే పెట్టుకుంటారు. When they have a need, they will keep. Otherwise, they'll be removed. For a certain period of time, they will be kept. For a 1 week, 10 days అట్లా పెట్టుకుంటారు. పని అయిపోయినాక మళ్ళీ తీసేస్తారు వాళ్ళని. They are Okay, called as teacher. yeah. Yes, Vishwanath. హలో, వర్క్ చేయడానికి జాబ్స్ ఉన్నాయా మ్యామ్? ఎవరికి? ఒడిశాలో మ్యామ్, పీపుల్స్ కి. చదివిన వాళ్ళు ఉంటే ఎక్కడైనా జాబ్స్ ఉంటుంది. చదవలేదన్నప్పుడు మనము వేరే వేరే తిరగాల్సింది వస్తుంది. అందుకే మనం మంచిగా చదువుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, దెన్ దే విల్ గివ్ యూ హౌస్, దే విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద ఫ్యాసిలిటీస్. చదవలేదనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళని ఎక్కడైనా పంపిస్తారు. తక్కువ డబ్బుల్లో Okay, ఎక్కువ ma'am. పని చేయాల్సింది వస్తుంది. ఎస్. ఓకే. ఎస్, హేమంత్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? What is an income security, ma'am? Income security means compulsory that money has to be paid. Say for an example, a person is working in a factory. Okay, 10,000 rupees is the salary. So if the person is not feeling well, he is sick and he did not go to the office. Yes, Madhu. Madhu Shalini. Madhu Shalini, do you have any doubts? Rakshita, please put your hands down. Pratyusha, your chance is over. Prem Kumar, what is your doubt, Prem Kumar? What is the productive? Productive? What is the productive? Productive means doing some work. Thank you. If suppose a person is hired to do the computer work, then he should be given that work only. You cannot tell the person to go and sweep the place, no? వెళ్ళి ఉడవమని తుడవమని చెప్పలేం కదా. అది ప్రొడక్టివ్. అంటే ఏ పనికి పెట్టుకున్నారో ఆ పనియే చెప్పించుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రొడక్టివ్. ఓకే.
Yes. Thank you, ma'am. Welcome. Sheila Mutiala. Sheila Mutiala. Madhushalini, you can speak now. Affan, you can speak now. Madam, who was employers? Employer, the person who gives the job is called as employer, and the person who is working is called as employee. Madam, who was urban workers? Urban means the people who are working in the city areas are called as urban workers. Okay, thank you, madam. Sheila Mutiala, if you have any doubts, you can ask now. No, Hemant and all are repeatedly raising the hand. అంటే బై మిస్టేక్ ఉందా లేదా నిజంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా మీకు? Pratyusha and all, you have already answered the question, but still you are raising the hand. Okay, speak up. Hemant, What is an labor department, ma'am? the department which looks after the labor's rights. లేబర్ హక్కుల గురించి లేదా ఏవైనా లేబర్స్ కోసం ఏవైనా లాస్ తయారైందంటే అది ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, లేబర్స్ కి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది సపరేట్ గా. ఎవరికైనా అన్యాయం అవుతుందనంటే, ఎవరికైనా లేబర్స్ కి అన్యాయం జరుగుతుందంటే ఆ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో దే విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ద లేబర్స్ చిల్డ్రన్. Yes, Sheila Mutiala, you have unmuted yourself. Now what is your doubt? Please ask. మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడమ్మా. Vishwanath, yes, what is your doubt, Vishwanath? Ma'am, laborers అంటే ఎవరు మ్యామ్? అమ్మా, లేబర్స్ అంటే ఎవరు మ్యామ్? పని చేసిన వాళ్ళు, కార్మికులు, వర్క్ చేసే Okay, వాళ్ళని ma'am. లేబర్స్ అంటారు. Yes, Sheila Mutiala, Okay, what ma'am. is your doubt, ma? Madam, what is badli workers? The people who are kept for a particular period of a time. ఒక 1 వీక్ గానీ, ఒక 10 డేస్ గానీ, లేదా ఒక రోజుకైనా పెడతారు కదా, వాళ్ళని బదిలీ వర్కర్స్ అంటారు, లేదా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అంటారు. Okay, madam, thank you. Welcome. So I hope the doubts are very much clear. So let us start our question session. We have only 3 minutes left with us because next your sir is ready with you. So I will just ask you 1 or 2 questions, children. Okay. What was formed? ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అయింది కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేయడానికి, ఒక అసెంబ్లీ రెడీ అయింది. There was one assembly, children, which was formed to write the constitution. What is that assembly called as? You can give your answer in a chat box. Yeah, somebody is asking me what is collective voice. Collective voice means all the workers going together and speaking to the employer is called as a collective voice. The people who are shifted from one place to another place are called as a migrants. Sanitation facilities means facilities. Okay. Yeah. So what is the assembly that was formed, children, to make the constitution? Constitution తయారు చేయడానికి ఒక అసెంబ్లీ అయింది. ఆ అసెంబ్లీ పేరు ఏంటి? ESI, Employee State Insurance. K. Akhila, it is an employee state insurance. What is bill? No, no, not a bill. There is one assembly which was formed, children, and the name of the assembly is Constituent Assembly. Who was the chairman of the Constituent Assembly?
Who was the chairman of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly. I think the time is up, children. Nani sir is waiting, and I think your other sir is also waiting for the class. So we will continue tomorrow, children, same time, 7 to 8. So all the best, children. Prepare well. And tomorrow, first 5 minutes, we will be discussing about the way you are all preparing for your exam. Kabatti, first, everybody should join at sharp 7 o'clock. And everybody, every 5 members will be giving me the charted item of how you are preparing for your exam. మీ NMMS కోసం మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు నాకు ఒకసారి చెప్పాలి, స్పెషల్లీ సోషల్ స్టడీస్. బికాజ్ అన్ని స్కూల్స్లో మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్కి అండర్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు కానీ సోషల్కి తీసుకోవటం లేదు. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద ప్లాన్. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి బీ రెడీ. జస్ట్ డోంట్ టెల్ మీ నేను బాగా ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ వెల్, ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 1 hour. No. Tell me how are you allotting the time. Okay. So see you tomorrow, children. Good night. Have a good day and prepare well for your NMMS. All the best.